read off for me basically, and then you ask what you want to ask. Bismillahir Rahmanir Rahim. A Royal London Hospital Patients and Families Group. Access to quality healthcare is a fundamental human right for every citizen. During this pandemic, we recognize that the NHS staff are working under tremendous pressure. However, we feel that despite the level of pressure, there are areas where the standard of care can be improved for patients and families, especially the elderly and the most vulnerable. This group was set up by family members of the patients at the Royal London Hospital as a result of the poor level of service their loved ones recently received or are currently receiving at the hospital. The group of volunteers have set up a Facebook page and email address for the following purposes: to share the experience of level of care patients have received or are receiving at the Royal London Hospital, provide suggestion on how the management of the Royal London Hospital can improve the standard of care and support the hospital provides to patients and their families, share advice with each other on how we can access any health-related services, both at the hospital or in the community, so that it will improve the level of care of our family members receive. The Royal London Hospital Patient and Family Groups, RLHPFG, have started a dialogue with some senior staff at the Royal London Hospital and are in the process of arranging meetings to raise our concerns and share the experience of other families. Our suggestion for improving the level of service includes the following amongst others. Number one, work with families to provide a holistic approach to caregiving. Provide care services which are culturally appropriate and adheres to the religious belief of the patient and the families. Provide visit right to nominate family members for all elderly and vulnerable patients, especially those with language and communication barriers. We believe that visits should take place within agreed guidelines. Many of our family members do not speak English and are therefore unable to communicate with the medical staff. By allowing a family member to be present during agreed hours, we believe this will significantly improve the level of care when our elderly and vulnerable family members are admitted into hospital. For many of them, being in an unfamiliar environment away from the families is a frightening experience and causes a lot of anxiety and distress. And this can hinder a patient's recovery. By having a family member by their side during their stay, it can improve the chances of recovering and returning to the loved ones. Patients and the family members are requested to use the following communication channels to contact members of the Royal London Hospital Patient Family Group. Thank you very much. That's the conclusion of my piece. Assalamu alaikum bhai, আমি আব্দুল মুনিম কেরল লন্ডন বাংলা থেকে মতিয়ার। আপনি তো আমরা দেখছি এর আগে ভাইরাল হইছে আপনার ভিডিও আগে দেখছি অনেকবার। আপনি অফিশিয়ালি রয়্যাল এনএইচএস বা রয়্যাল লন্ডনে কোনো কমপ্লেইন করতেন না আপনি বা করলে কোনো রিপ্লাই পাইছেন না? জি আমি কমপ্লেইন তো obviously various department করছি and one of them is the Royal Barts NHS Trust আমি করছি and আমি obviously response communication করে এবং at the moment এতটুকু দেখলাম তারা মানে কতটুকু wholeheartedly তারা করে but they are as what I can see in that তারা মানে wholeheartedly আমারে দেখাইতো স্যার যে they are trying to address the needs and আমার যে complaint তারা এটা address করে এবং they taking it seriously because they have got instructions from higher levels to look at it. Thank you. Guys, ভাই আপনার কাছে জাস্ট আমরা স্পেসিফিক্যালি জানতাম চাইলাম যে আপনারা কিতা কমপ্লেইন করছেন আর তারা রেসপন্সটা কিতা এটা আমরা লগে শেয়ার করতে পারবো না আমরা because unless আপনারা as a result of your experience you have developed this platform or organized this platform এই প্ল্যাটফর্মের একটা লং টার্ম একটা খাস থাকবো আমরা বুঝলাম
এবং আপনারা ইনভাইট করা যারা বিটার এক্সপেরিয়েন্স পাইছেন from the hospitals and health service তারা আপনার লগে যোগাযোগ করতে so that you can bring up an alliance to pursue the issues we face every day. But in the same time আমার কাছে মনে হয় যে কারণে আপনারা এটা গঠন করার দরকার পড়ছে who experience or আপনারা কিতা কমপ্লেইন করছেন এবং কিতা ঘাটতি আছে আপনারা চিহ্নিত করছেন এই ঘাটতিগুলো আমরা সামনে তুলিয়া ধরা দরকার এবং হসপিটাল বা NHS কিতা রেসপন্স করে এই জিনিসটা আপনারা আমরা জানাই দরকার what is the latest update আর আপনার আম্মার অবস্থাটা আমরা একটু very briefly share করে লিবা থ্যাংক ইউ আমি I would by Surat maybe if you can আমরা the aim and objective if you can address that to Ahmed Bhai, and what I can say is that the first point and the last point I can finish off before I let you in. The first point হলো গিয়া আমরা যে তারা লগে কমিউনিকেশন করলাম it seems they are very interested in আমরা উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যেগুলো আমি আপনাদের প্রেস রিলিজে কইলাম যে we need for the Royal London Hospital আমরা কিন্তু we are based in Tower Hamlets and Tower Hamlets is one of the most diverse and multicultural borough within London. So they need to adapt to the community along the clinical আমরা অনেক cultural কিছু need আছে they need to adapt to it. For example, after Qatar, if you use a airplane and you want to go to a specific place like Qatar Airlines, they give you an option of your dietary needs because of your আপনার health issue তা হোক আর নাইলে what cultural issue তা হোক বা religious issue তা হোক. So that's what we want the Royal London Hospital তারা অন্ততপক্ষে যে আমরা যে cultural diversity রে তারা ওটা adapt করুক. Culturally আমরা different. আমরা ফ্যামিলি মেম্বার গুলোরে আমরা ডিসঅনার করি না আমরা বয়স হইলে আমরা তারে ডাস্টবিনও ফেলাই দিই না আমরা আনটিল দ্য লাস্ট ব্রেথ আমরা তারে লুক আফটার করি এন্ড ফর দ্যাট রিজন দে হ্যাভ টু গিভ আস আমরা অ্যাক্সেস দিতেইব বা আমরা কোনো ধরনের বিরুদ্ধ মানুষ বা অসুস্থ মানুষ ডিসেবলড মানুষ যদি আমরা এলাকান মনে করি তারা এই হসপিটালাইজড হয় তারা কিন্তু নরমালি হসপিটালাইজড হয় ফ্রম আ ফ্যামিলি এনভায়রনমেন্ট তারা কিন্তু একলা থাকেন না they're not like other cultures. Some of the cultural onek মানুষ আছেন they used to living on their own, they used to living their life on their own. And আমরা গাছ ভাই আমি আপনার কথা বুঝছি বাট আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো তো আমরা সব এক্সপেরিয়েন্স করি জিনিসগুলো আমরা জানলাম আপনার এইম এন্ড অবজেক্টিভ আপনি ব্রিফলি কইলেছেন আমি জাস্ট স্পেসিফিক্যালি চাইতাম জানতাম যে এক্সপেরিয়েন্সের কারণে আপনি প্ল্যাটফর্মটা গঠন করছেন বা আপনারা মিলিয়া এটা করছেন আপনার কমপ্লেইনগুলো কিটা আছে ভেরি স্পেসিফিক কমপ্লেইন আর কমপ্লেইনার এগেইনস্ট তারা রেসপন্সটা কিটা বিকজ দ্যাট হ্যাজ টু বি ইনক্লুডেড ইন দ্য স্টোরি আদারওয়াইজ তো এই আস্তে এটা ফর্ম করার এটা কোনো বিগ স্টোরি না বিগ স্টোরি হইব ও কারণে এবং সচেতনতা সৃষ্টি হইব কারণে যে আপনারা কিটা এক্সপেরিয়েন্স করছেন আর আমি মনে করি বিইং এ কালচারালি ডাইভার্স নট অনলি দিস বারা সারা ব্রিটেনও তো কালচারালি ডাইভার্স সেই হিসাবে আপনারা যেসব জিনিসগুলো ডিমান্ড করছেন বা যেসব জিনিসের ঘাটতি পাইছেন এটা কিন্তু NHS গাইডলাইন্সও নাইনি তারা কালচারালি সেনসিটিভ সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করে না এটা এক্সিস্ট না করলে এটা আমরা ফোকা আর আপনারা স্পেসিফিক কমপ্লেইন এবং তার রেসপন্সটা ওটা জানতাম চাইতাম থ্যাংক ইউ I hand you over to Surat bhai. Assalamu alaikum Ahmed bhai bala se botine dekho thank you yes bala alhamdulillah ji আপনি যে কোশ্চেন করা যে স্পেসিফিক কমপ্লেইন্স তারা কিতা দেওয়া হইছে এই প্ল্যাটফর্ম আসলে we are waiting for the formal meeting কারণ তো এসপি ইলেকশন বিভিন্ন ট্রাস্টর মানুষের কাছে সো আমরা the whole reason of creating the platform are যে আমরা ইমেল আর ফেসবুক যে আমরা পেজ is to build our evidence base কারণ আমরা তো 3-4 জনের এক্সপেরিয়েন্স কারণ আমরা সবাই আসলে পার্সোনালি এক্সপেরিয়েন্স করছি ফর স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার আমি 15 ইয়ার্স আমার এক্সপেরিয়েন্স আছে আমার মৃত বাবার কেয়ারার আসলাম বর্তমানে আমার আম্মারও আমি মেইন কেয়ারার সো আমার এই এক্সপেরিয়েন্স বাট আমরা সেরকম এভিডেন্স বেসড বেকার আমরা 3-4 জনের উপর কথার উপরে করিয়া তো আমরা ইস্যু বানাইয়া তো ইটস নট এফেক্টিভ সো আমরা এভিডেন্স বেস বিল্ড করিয়া we want to go to them with the evidence because already আমরা দেখছি আমরা WhatsApp গ্রুপে একটা করছিলাম so many people have come to us the brothers we need help আমরা অ্যাক্সেস দেন না আমরা ফোনেও মারতে দেন না মা বাপরে ফোন দিছি আমরা তারা চার্জও রাখে না এই না সেটা কত ধরনের প্রবলেম সো এভিডেন্স বিল্ড করিয়া ইনশাআল্লাহ
we in the next few days, once we have a meeting, আমরা সব issue হল তার দিমু আর বাদে response কিটা দে, we will obviously let yourselves know. But in the meantime, individually তাইনোর complaint একটা দিছেন, এগুলো এখনো formal response পাইছেন না মনে হয়, but obviously they've come back informally to him. Generally হইতে পারবো না যে কিটা complaint, is it lack of care or lack of cultural sensitivity or lack of medication কিটা in general আমরা কইতে পারবো না যে কিটা কোন জিনিসটা আমরা অসন্তুষ্ট? In general, you look out the number one, you look we understand the NHS is under extreme pressure. As a result, tarar je nesokle look after khore patients okle, they go limited time to look after each patient. We understand lack of resources basically. Maybe is a lack of management responsibility, because they are the one they are the responsible people, not the nurses or doctors. Management will be responsible to filter the message across. এখন হইলো কি মনে করি লোক এক্সাম্পল আমি আমারে যদি অ্যাক্সেস ফর এক্সাম্পল দিত বা আমার লাগান আরো মানুষের অ্যাক্সেস দিত, আমরা জেলা আমরা যে কনসার্ন যেটা, বিকজ নার্সকলোর ই টাইম নাই, দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য পেশেন্ট টু ফিড এ পেশেন্ট লাইক মাই মাম, খানি খাবাইতো ড্রিঙ্ক খাবাইতো, যার কারণে যদি না তারা মেডিকেলি তারা ইমপ্রুভমেন্ট করে ক্লিনিক্যালি থ্রু লাইক একটা ট্রিটমেন্ট ইনফেক্ট করে, দে প্লাস্টারিং বা আরো জিনিসগুলো ফ্লেয়ার আপ করে. So they need to give us access to our patient in a safe environment. We're not saying we want to go there and make people within the ward but aro doctoren asre to put them in danger. We don't want that. We want them to আমরা PPE লাগাইয়া আমরা ফ্যামিলি মেম্বারে জেলা আমি গেছি বা এখন জেলা তারা অ্যাক্সেস দেয়, মোটামুটি একটা অ্যাক্সেস দেয়, let us go in and feed our patient moms, and আমরা দেখলে they will have a lot of comfort, reassuredness, এবং at the same time তারা recovery process ভালো হইব. অ্যাক্সেস পাইতে কি তা সমস্যা হইছিল না? এখন আপনি কই অ্যাক্সেস দেয়, অ্যাক্সেস পাইলা আসিল না নি ওলা না অ্যাক্সেস আসিল না, যার কারণে তো আপনারা যদি আমার ইনিশিয়াল আমার যে আপনারা যে মিডিয়ার মাধ্যমে যেটা প্রচার করছেন, which I mentioned, আমি যেটা NHS রে কইছি, from the day mom was admitted up to the 12th, obviously তো কোনো অ্যাক্সেস দিছে না, এবং every single day আমরা ফোন করছি like everybody would, and they were saying to us আমরা খাবাইরাম খাই until the last day কইছে তোর মায়ে খাইরা না পানি খাইরা না. আমরা যদি হৌসমে কইতো day 1 বা day 2 যে Mr. Abdul, you know what, we may need your help here because for some reason your mom's not eating or drinking, and if she doesn't eat or drink she's gonna seriously go ill. আমারে না কইয়া 6 দিন বাদে কইছে বুঝছেন নাকি তা আমার মায়ের 6 দিন 7 দিন 8 দিন কোনো টয়লেটও করছেন না, খাইলে না টয়লেট করতা. সো obviously এখন তারা কিন্তু যেমন আমি দিদুনকু দেখছেন না আমরা কোয়েস ভাই একটা প্রোগ্রাম করছেন, আমি যে আমার মা আবার আনফরচুনেটলি হসপিটালাইজ হওয়া লাগছে for 2 days, Thursday Friday. They let me stay. তারা আমারে থাকবার দিছে, ওয়ার্ডও থাকবার দিছে, সাইডুমা আমার মারি নিছে, and they said it to me, we just recently made some changes which is that for those. So can I make a point? Of course you can. I mean sorry, দুইটা পয়েন্ট বলতাম চাই. আমরা কাছে right now আমরা কাছে দুইটা কেস আছে away from brother Doyas. তারা আপনারা সিনারিও দেই, তারা প্যারেন্টস মুরব্বি ইংলিশ মাতাছে না, frail, very frail. তারা সাইরা হসপিটালে গিয়া তোরা খাবাইতা যতন করতা, তারারে হসপিটালে পারমিশন দেন না কে লাগি গাইডলাইন্স, কোভিড গাইডলাইন্স এটসেট্রা এটসেট্রা. তো ইনোর মাঝে এই সিনারিওর মাঝে খুব একটা চালে আমরা শুরুতে টেলিফোন নিছি, আমিও নিছি, একটা চেষ্টা পুরা ব্রেকডাউন যে আমার মা মরিজেরা ওকে, এন্ড এটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল. তো তারা অপশন হইলো অ্যাকর্ডিং টু গাইডলাইন তুমি তাই অ্যাকসেপ্ট করিলাও প্যালিয়েটিভ কেয়ার, আমরা আর একটা ওয়ার্ডও লইয়া যাই মুখি, আর প্যালিয়েটিভ কেয়ার হইলো নো মেডিকেশন, মারা যাইবা শেষ. তো ইনোর মাঝে নো মেডিকেল অপশন, ই একটা খুব একটা ইন্টেন্স একটা সিচুয়েশন. ওকে, ইনোর মাঝে কেস আফটার কেস, নট জাস্ট ওয়ান অর টু, আমরা দয়াসে দেখরা আরো বহুত ফ্যামিলি হলো সাফার করা. Number 2 example, আমি মাতাতে আসলাম শেখ আব্দুল কাইম আসলা হসপিটাল কোভিড, তো আমি আমরা একজন ইরিংকে ভলান্টিয়ার্সের লগে আলাপ করা, তাই নার্স, তারা কইলো
আমরা তো শকড আমরা দেখি জুইশ কমিউনিটিতে এক্সটার্নাল অর্গানাইজেশন তারা আইয়া খানি তারা দেয় আর তারা পিপিই ইন্ডিয়া তারা যারা কোভিড হইছে এরারে তারা ভিজিট করে তো আমরা কোয়েশ্চেন হইল আমরা সব সময় ক্যাম্পেইন করছি ফ্রম ইটিং কেয়ার যে তারা যেভাবে বেনিফিট করে এলজিবি কমিউনিটি যেভাবে বেনিফিট করে তারার একটা ভয়েস আছে at the top management structure in terms of policy making তারার কমিউনিটি লাগে আমরা বাংলাদেশি মুসলিম কমিউনিটির লাগি একটা ভয়েস থাকবার দরকার কেলাগি 50% more than 50% hospital or users all oila Bangladeshi stroke Muslim patients তো ইনোর মাঝে bottom ranking ও তারা আমরারে রিফার করে whereas the Jewish community and the LGB community have access to policy change at a higher up and আমরা ইদিন ক্ষেত্রে আমরা পাইছি আমার নিজের মা মারা গেছেন রয়্যাল হসপিটাল 15 বছর আসতা আমি আর একটা এক্সাম্পল মেবি এটা ওই না নার্স হলে আমার মারে আইসিইউ ইউনিটে তারা কইছে তোমারে গোসল দিতাম গোসল তানোর তো রক্ত যাইতো না নেই তো তোমার গোসল দেওয়ার সময় হয়ে গেছে এই নার্স হইলা দুগু বেটাইন বড় বড় বেটাইনতে আমার মারে তারা গোসল দিত আমরা সবে জানেন না আমরা কমিউনিটি আস্তে আস্তে এল্ডারলি হইবা আমরা মা বাপ মারা যাইবা হসপিটালে যাইবা রয়্যাল হসপিটাল আমরা রিকোয়েস্ট হইল যে আমরা অ্যাক্সেস দো culturally sensitive policies put in place kelagi amrar ma bap dignified hisabe mara deiba morbar shomoy shahada fulla muko jen fani lagaila ma bap hurutainte itao den na kintu pressure the আপনার পয়েন্ট হইলো তুরা প্রেসার দেওয়া বাদে তারা এলাও করছে দয়াসের এলাও করছে এর বাদে সিস্টার রিমা তারা এলাও করছে তো ওয়াই একটা জিনিসটা কিতার লাগি হইতো ও হইলো এমপির গেছে কিতার লাগি যাও হইতো প্রেসার আওয়ার গেছে হইতো কি লাগি আমরা সবে শোকটা হরাই দিছি যে একটা ফান্ডামেন্টাল কি ইনস্টিটিউশন হইলো এনএইচএস হসপিটাল আমরা ভান্ডুপুরের লুক আফটার করবার লাগে তো নাও ইজ দ্য টাইম দে নিড টু রিথিঙ্ক তারা স্ট্র্যাটেজি যতবার আমরা মাতি chaplain সিটের কাছে রেফার করা হয় এটা হইলো বিয়ন্ড দ্য chaplain এটা হলো টপ ম্যানেজমেন্ট লেভেল আর তারা খুব ডিট্যাচড community away from the community. Can I just come in and just quickly add something? Ahmed Bhai, question I think just to complement Abu Bhai যেটা কইছিল Ahmed Bhai তো অ্যাক্সেসর হতা হইছিল অ্যাক্সেস আসলে তারা অ্যাড হক বেসিস দের যেমন যারা জুরে জুরে মাত্তাফাররা বা গুসায় মাত্তাফাররা যেমন দয়াস ভাই বা আর সিস্টার একজনের আমরা হেল্প করছি বাট উই ওয়ান্ট ইট টু বি কনসিস্টেন্ট যে কোনো মানুষ শুড অটোমেটিকলি অ্যাক্সেস কারণ আমরা জানি আমরা বিশেষ করে আমরা মুরব্বী যারা when they go to hospital এটা একটা unfamiliar environment language জানরানা সাইরবাইতি দেখরা তার মাইশর ভিতরে হারাইল ইটস anxiety আর যে কোনো বেমার আপনি মেন্টালি স্ট্রং যদি হই না রিকভার করা ইজ ভেরি টাফ আর আমরা বয়স হয়ে গেলে মানুষ এমনিও অ্যাংজাইটি সাফার করে তো যে সময় ফ্যামিলি মেম্বার দেখারা না অসীন মানুষ অসীন এনভায়রনমেন্ট এরা রিকভারিটা সিভিয়ারলি হিন্ডার হয় বাট বাই হ্যাভিং এ ফ্যামিলি মেম্বার দে আর অটোমেটিকলি obviously within guidelines karon bortobane amra janra hospital situation kita is lot of illness around but people can it's easy people can be tested zara family member they can be tested for covid era jodi negative thake they can wear ppe and go and help them this is amra je ekta koiram we're not replacing the care we're complementing tarare help kora holistic mani okto je amra family ar staff এ মিলিয়ে আমরা লাভড ওয়ান কারণ উদ্দেশ্য তো সবার সমান আমরা উদ্দেশ্য যে আমরা মা বাপ সুস্থ হইয়া আল্লাহর হুকুমে ফিরিয়ে আইতে আবার আমরা গেছে আর তারার উদ্দেশ্য যে এই রোগীটা ভালো হইয়া তার বাসায় যাইতো আবার বাট কোন একটা গ্যাপ হয়ে গেছে যে এখানে একটা ডিটাচমেন্ট হয়ে গেছে ওটা তো চাইরাম আমি সুরত আমি আরেকটা एग्जांपल দেই একজন মহিলা তাই টার্মিনালি ইল যারা ডায়াবেটিস থাকে আপনারা জানবা যে কুইকলি টয়লেটে যাওয়া লাগবো যে সময় পেশাবে ধরে এই মহিলা তার মা তাই পেশাবে ধরছে নার্সরে ডাকতে 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 তারা কিতা করে তারা আগে আইসিইউ ওয়ার্ডও one nurse equals 2 patient now numbers increase or one nurse 3 patient
এটা হলো ক্রিটিক্যাল কেয়ার। সো এজন মহিলা, বাঙালি মহিলা, তার পেশাব ধরছে, তাই নার্সের হয়েছেন আমার হেল্প করো, কমোডোনো তারা ওজন বেডরে দুই সাইডে তুললে বাড়ানো যায় না, এটা হইছে তারা ফোরতানা করি, এটা একটা প্রিভেনশন। তো তাই ও নার্সরে ডাকতে 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 2.5 hours বাদে নার্সে রেসপন্ড করছে, তাই গিয়া এর বাদে গিয়া পেশাব করা লাগছে। ইনোর মাঝে দেখানি ই যে কোন কন্ডিশন আইতা হুরুতাইতে ফ্যামিলি হলে সময় হুনই এরা anxiety level খুব stressed up. And my last point is Royal London Hospital and the Bangladeshi community at a strategic level কোনো partnership নাই, কোনো আমরা যেন একটা ফোরাম যেন ইগুলা কনসার্নস গুলা যেন লিডারশিপ হলর কাছে দেওয়া হইতো, ইনোর মাঝে নাই। আর তাহলেও এটা নন এক্সিস্টেন্ট, তা শোনা যায় না। Whereas the LGB community and the Jewish community, they have strong voice, that's why tara igula tara facilities far. Jazakallah khair. আচ্ছা, আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই, যে যদি অনুমতি পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে যে যেই অভিযোগগুলো বা যেই ধরনের ডিসক্রিমিনেশন, একদম এই ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে বলে আপনার মনে হচ্ছে কিনা যে বিশেষ করে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির সাথে রয়্যাল লন্ডন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বৈষম্য করছে, এটা আপনাদের মনে হচ্ছে কিনা? Can I answer that? I think the discrimination is there, but not from the perspective of the doctors or nurses. Possibly there's some sort of institutional, because আপনার একটা জিনিস রিমেম্বার করতে হইবা যে nurses only they can do so much and they only do what they are told to do. এখানে মুনিম ভাই যেটা বললেন যে একজন ভদ্রমহিলার টয়লেট চেপেছে এবং তিনি হচ্ছেন ডায়াবেটিসের পেশেন্ট, তো 2 ঘন্টা পরে যদি একজন নার্স এসে তাকে টয়লেটে নিয়ে যায়, তো এটা তো তার একটা স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির ব্যাপার আছে। তো উনি তো ভালনারেবল, উনি তো বেড থেকে নামতে পারছেন না। তো এটা তো একটা হচ্ছে অবহেলা, আর একটা হচ্ছে বৈষম্য, যেটা তিনি বলছেন যে একটা এলজিবিটি কমিউনিটি বা অন্যান্য কমিউনিটি যদি আপনার তার সন্তানকে দেখতে পারে বা তার আত্মীয় পরিজনকে হেল্প করতে পারে, বাংলাদেশি কমিউনিটি বা বিশেষ করে মুসলিম কমিউনিটি এই সুবিধাটা পাচ্ছে কিনা, বা অন্যান্য কমিউনিটি পাচ্ছে কিন্তু মুসলিম কমিউনিটি বা বাংলাদেশি কমিউনিটি পাচ্ছে না, এরকম আপনাদের কাছে মনে হয়েছে কিনা? Absolutely. এখন the question is why? কেনে? আমার প্রশ্নটা আপনি বুঝছেন কিনা? আমি বুঝছি আপনার প্রশ্ন। প্রথমত হচ্ছে ব্রিটিশ অন্যান্য কমিউনিটির নাগরিকদের সাথে যেই সুবিধাটা পাচ্ছে, এই সমান সুবিধাটা মুসলিম কমিউনিটি বা ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি পাচ্ছে কি, ইয়েস অর নো? না পেয়ে থাকলে আপনাদের আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করেছেন কিনা যে এই জায়গাটায় বৈষম্য হচ্ছে? Can I answer this? Yeah, please. Yes. I mean, for the record, I'm from Eating Care. আমরা তো end of life, terminal illness এগুলা ডিলিং করলাম। আমার যতক্ষণ জানা কোনো একটা ফোরাম নাই ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি independent of Royal London Hospital. Okay. আমি again আপনারা হইম, for example, the Jewish community, তারা অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস আছে, তারা ক্লোজলি রয়্যাল লন্ডন হসপিটাল লগে কাজ করে, তারা কোভিড-19 ফুড প্যাকেজ, এজন মানুষে আমারে তাইনোর কোভিড হয়েছে রয়্যাল লন্ডন হসপিটালে, আমরা খুব এজন বড় কমিউনিটি লিডার, তাইনোর নাম কইতাম না, তাইনোর কাছে আমি পারমিশন আনছি না, তাই আমরা সবাই তাইনটা চিনি, তাইনোর জাল লাগে। তো খানির মাঝে হইলো আপনার বিরিয়ানি, তারা বিরিয়ানি অপশন দিছে, এটা ভেরি স্পাইসি। তো ইনোর মাঝে বহুত অপশন যখন আছে, আনফর্চুনেটলি ইনোর মাঝে বটম টু দ্য নার্সেস, এরা খুব আন্ডারওয়ার্ক এন্ড এখন সময় সার্ভিস ইজ ভেরি ভেরি মিডিওকার, বুঝছেন নি? এগুলা আমি আপনাদের লগে বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক, এগুলো হইলো এটা এরা বেশিরভাগ নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট,
a very bad experience. Under brothers and sisters and elderly fine. Kintu amrar voice nai. This is the key point. That's the one. And we need to give amra community re voice dibar dokhar. Er lagi maji ei forum ta create horoise. No, it is fine. আমি তানভীরের কোয়েশ্চনটা একটু হেল্প করি আপনাদের। তানভীরের কোয়েশ্চনটা হলো আপনারা কিতা কররা, this is one thing, and what exists in the structure of the NHS, this is another thing. Tanvir wants to get out from you what is your experience or what is your feeling or what is your opinion. It is clearly আমরা কাছে পরিষ্কার যে যদি এক community from the same NHS, from the same Royal London Hospital, one community can get access and the facilities to help and support their elderly, why the other community doesn't get it? That means clearly there are structural discrimination exists there. আমরা বুঝলাম আপনারা নার্স হলরে ডাক্তার হলরে implicate করতে চাইরা না, and we also understand that because I understand that they will be doing what they are told to do. So the problem is with the management and with the structure. There are structural barriers and discrimination. That's why we are not allowed to have the access, and the nurses are not able to support and provide the service we require, which is religiously and culturally sensitive. Absolutely. And I totally agree. And আমরা একটা saying আছে, আমরা ভাষায় মাতি বাংলা ভাষায় যে খান্দে ফুতে দুধ খায়। Yeah. Now our community Raj bhai, আমার একটা সুযোগ দিন যদি। Yes, please. তানভীরের কোশ্চেনটা আমার প্রশ্নটা আসে নাই। তাহের ভাই আমার প্রশ্নের উত্তরটা আমি পাই নাই। না আপনি পাইছেন না, আমি উত্তরটা দিতাম চাইরাম। I'm trying to give you. I know. একদম very straight. তানভীরের কোশ্চেনটা আছিল যে after seeing and experiencing all this, do you feel that there are discriminations in the system? I believe that. I believe so. I believe that too. That's right. That's why you wanted to know. Yeah. Go on. এটা মুনিম ভাই আবার বলেন, এটা আমার রেকর্ডে থাকতে হবে। So you all agreed there is a discrimination within the NHS structure especially in a Royal London Hospital. I believe so, that there is a discrimination somewhere along the line, and that needs to be corrected where there is discrimination. We shouldn't suffer. We should get the same service like any other community. Services that way. Listen, That's right. বছরও every year তাহলে মুনিম ভাই আমি একটু বাড়ি যাওয়া লাগে। মুনিম ভাই একটা মিনিট। তাই ভাই আপনি তাই ভাই কইলুকা মুনিম নাইলে ইনস্টা আমি একটু রাউজি লাগে, সরি আমি আপনারা মাতলাম। আমার আরেকটা হবে লাগাইছি, আমি জুমার একটা লাগাইছি আর ভাই মাতলাম আমাকে। আচ্ছা কইছি কি আপনারা কই পয়লা আপনারা থ্যাংক ইউ আপনারা একটা প্ল্যাটফর্ম করছেন, এটা অত্যন্ত নিড এবং এসেনশিয়াল আছে এই সমাজের লাগি। দুই নম্বর হইলো আমরা ক্লিয়ারলি এমআদ ভাই যে প্রশ্নটা করছে এটা ক্লিয়ার যে দয়াসপের আমারে তারা প্রপারলি তারা ট্রিটমেন্ট করছে না, লুক আফটার করছে না, তাই মরাপুর আসলা পরে তাই এক্সট্রা হওয়ার পরে গিয়ে তার মারে লুক আফটার হলে তাই বালা করছে, যার কারণে চিন্তা চেতনা একটা প্রশ্ন যেটা ফেলা আছে এই কথাটা ক্লিয়ারলি আইছে, যেটা আমার তানভীর ভাই প্রশ্ন যেটা যে আমার মুনিম ভাই কইছিলেন যে আপনাদের জুইশ কমিউনিটির অ্যাক্সেস আছে, এলজিবিটি কমিউনিটির অ্যাক্সেস আছে, কিন্তু বর্তমান যে অবস্থা কোন মুসলিম এবং বাঙালি কমিউনিটি মোটেই অ্যাক্সেস নাই। তারা আপনার হসপিটালের নিচে রাখিয়া তারা ভিডিও কল করে, তারা উপরে উঠতে দেয় না তারা। সুতরাং এটা ক্লিয়ারলি ডিসক্রিমিনেশন। এটার ব্যাপারে আপনারা অ্যাড্রেস করতা, এটা আমরা কমিটিতে অ্যাড্রেস করতাম, আমরা লিখতাম ব্যাপারে। আর আপনারা ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। আমি সরি, আমি একটু আহমেদ ভাই আপনার অনুমতি নিয়ে আর কি আমি মুনিম ভাইয়ের মুখ থেকে একটু ইংরেজিতে এটা শুনতে চাই। মুনিম ভাই। Okay, I want to say that there are a huge number of people in the Royal London Hospital who are providing excellent care. However, there are major concerns at caregiving within the when people are ill, when they go in, and we need to understand why that is. I mean, we hear of cases in maternity ward, in COVID ward, people are not receiving care. At the top level, there is little or no voice from the British Bangladeshi Muslim community.
and the top leadership, we know they are working very closely with members of the Jewish community and members of the LGBT community. Working it is with clear. the different community is one thing, and the facilities they are providing is completely different. My question is, the facilities Royal London Hospital or NHS providing other communities are different for the Muslim community in the United Kingdom. Simple. Okay, so the example I gave is during the time of the pandemic, many families are not able to go and visit their loved one because of their strict COVID rules. And what I have information from a reliable source or sources that the members of the Jewish community during the time of COVID are receiving food, kosher food, and also they are receiving visits. Where we are now, people are approaching eating care. They are asking us for help to either go and recite the Quran, or they want to go and help and waiver any potential risk, but to be there at the final hour of their loved ones. There is nothing in place for members of the Bangladeshi community for such events. And that's why there needs to be a forum within the Royal London Hospital where the leadership give us importance, because we know half of the patients, half of the population from the British Bangladeshi community, maybe half of the patient, I won't be able to tell you the data. They need to engage and work with us. We are ready to work with them so that the patients get the best care that they need. Thank you. Tanvir bhai, after a specific question that this one, in this short period of time, to be honest, you got to realize we can only say what we are experiencing. We are not প্রশ্নটা সহজ, আপনি যদি সহজ, বাট আমি তো এক নাম্বার হচ্ছে আপনাকে অভিযোগ দিতে হবে, যেটা এমাদ ভাইও বলছে, আপনি অভিযোগ দিয়েছেন কিনা, অভিযোগ দিলে এনএইচএস এর উত্তর কি, এই উত্তর আমাদেরকে বলেন, তা না হলে এনএইচএস এরও তো একটা সমর্থন করতে হবে। No, obviously in relation to what I didn't at any point অভিযোগ না দিলে রিটেন অভিযোগ দিয়েছেন কিনা ওইটাও একটু বল। না রিটেন অভিযোগ তো দিছি আমি, but I've given the written অভিযোগ on the basis of my experience, what I thought. If you want a copy of that, I will provide, but I cannot determine at this moment of time that are they 100% institutionally racist, because till and unless I am confident that there is, we all know it exists at the highest level. So it's not, we're not going to be surprised if this exists there. We need to find out why are we not getting the same level of care, same level of access as other community. When you add this up, it goes to one direction that there is it. I just want to point out another thing. Guys, by a second, if you allow me, just want to clarify something. A gap racism is one thing, racism and racist is one thing. By omission, there might be some discrimination. You can you can experience some discrimination. So what Tanvir wants to know, whether in the system of NHS, in providing their services and their care, whether there's any systematic discrimination exists. আমার মনে হয় যদি আমি আর আপনি একটা দোকানে যাই, দুইজনকে 2 লাখ সার্ভিস দেয়, then I can clearly call it is a discrimination. It may not be amount to racism. Racism হইতে একটা উদ্দেশ্য লইয়া করা লাগে। আর আপনারা যেটা কইছেন, the gap you are covering, যে আমরা কোনো প্ল্যাটফর্ম নাই, আমরা কিতা গাটছি, আমরা কিতা না, আমরা কিতা ফাইরাম না, বা কিতা আমরা চাই, ওই জিনিসটা কইবার মতো মানুষ নাই বা একটা ফোরাম নাই, we need to voice it to the authority. খেনে ভয়েস করা লাগে, because there is discrimination exists. আপনি আরেকজনের যেটা পারিটা আমি পাইরাম না, অথচ we are the same. এবং একটা বড় জিনিস হইলো 50% of the users are from their community. এরা তারা required service, wanted service, desired service পান না, অন্যজনে পান। So there is, in my view, this is clearly discrimination. It may not be racism, but it is clearly, আপনারা এই কথাটা কইতে অসুবিধাটা কি, তাও আমি বুঝলাম। Discrimination accept না করে you cannot demand your needs, তাই না? Yeah. No, not exactly, because end of case study, আমরা বলবো case study, সাধারণত যেটা case study, we need to,
এর লাগি তো তানভীর ভাই the whole idea I mean আপনি একজন রে you know there's one thing suspect একটা জিনিস and one thing to charge একটা জিনিস. That's why we can I Doyas, if I can help you, what Doyas will speak of what he's experienced. Yeah, and he's speaking of what he's experienced with his mother. Ami আপনারা কইছি from working with from Eating Care from 2013, there is a massive disparity. You can quote me. My experience is that. His experience isn't that. His experience is on the care front. Soidin sasire ana khanye ufasha kedis. I am saying to you, her situation is not new. Jeta doyasor ammar loge horoise is not new. Other families are suffering. Amra forumor ekta create korsi inshallah dehmanto within matters of weeks amra aro cases hol forefront eta amra dekhaimu as a case example. That needs to stop. The disparity needs to stop. Yeah. Jodi bustam resources nai, that's acceptable. Kintu there mustn't be disparity between communities. Exactly. This is the point. Okay. Tanvir bhai, I'm gonna just wanna highlight you something, right? Again, I mean, because end of the day, what we're gonna realize is like we're not here to tear down the NHS. We're not here. We're here to how we can work with the NHS now and for the future. Pasto gesegi to our community to get a better service, right? Recently, example, আমার issue our phone na niye একজন boy রিমা হইরা নামন হইয়া গেছল by chance Eden Care শোতাইছল. Her dad was in a very critical condition. They never gave access to her. So they showed me on the show, they emailed me, and I emailed her very distressed, traumatizing email to the management of the baths. And after that, they gave her access, and I'm not what she said exactly. So basically, the management said, dear Mr. Doyas, in regards to the email you were sent, all I did was bring the email to the attention of the Deputy Associate Director of the Nursing for the wards. From my understanding, this is currently being handled, and my colleague who covered that particular area have sorted this out. Now, why did Rima had to see me on a television show and come to me, and I had to forward this to the authority because Tanadu access there. Why did she have to go Friday night? Do you remember, Abu Bhai? Friday night, Saturday night, Sunday night, nobody's responding. Inshallah, yesterday access this day from yesterday till today. Zanina Allah tanor bafora hayat dibagi kita. All right, they gave her access, 2 family members at any one time, 24 hours for the last 48 hours. বুঝছেন ভাই সাহেব কিটা? তাহলে আমি আরেকটা আপনার সাথে যোগ করি আমার ভাইয়ের অনুমতি নিয়ে। তাহলে কি আপনি মনে করছেন যে টেলিভিশনে আপনার এই সংবাদটি যাওয়ার পর অনেক ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি, বিশেষ করে মুসলিম কমিউনিটি আপনার কাছে রয়্যাল লন্ডন হাসপাতালে এই ধরনের তারা বৈষম্যের শিকার বলি বা অবহেলার শিকার বলি বা সেবা নিয়ে তাদের এই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা আপনাকে জানাচ্ছে, বিষয়টা কি এরকম? জি, ডেফিনেটলি। এবং পিপল আর নাও স্পিকিং আউট এন্ড দ্য এনএইচএস এ তারা আমার লগে মাত হইছে মিডিয়া রিলেশনের। আপনারা যদি একটা প্রোগ্রাম দেখুন, এনএইচএস এ কয়েকদিন আগে একটা বিবিসি প্রোগ্রাম করছে, বুঝছেন নাকি? আপনারা তো সব জার্নালিস্ট, I want you to আপনারা ওটা কাইন্ডলি দেখুন জানুন। They done a program called Clive Mary Report. They done 4-5 days ago. If you and the NHS media wing ওটা portray করে excellent hospital is. We don't have any doubt this is an excellent hospital. But if you look at the messages, one of the messages all this the comments are zero. There is no comment because all the comments the management of the public relations they filtered it because it's a negative comments. So yes, you're right. Especially the Bangladeshi media, mainstream media pick up korche na ekhon porjonto because the Bangladeshi media has picked it up, which আপনারা pick up করার কারণে they have people within the NHS media wing where people can translate all this. Where it goes to a certain point, they look at it and they are concerned
and they're looking at it because what they don't want is trust between the NHS and the public get severed. That's why I'm not able to suggest the Yeah, sure. Yeah, I'm waiting for any. Ji. Yeah, that's why আমার কোয়েকশন হইল যে আপনারা আপনি মিডিয়া আওয়ার পরে এই যে চেঞ্জটা আইছে আপনার লগে কেমন মানুষের যোগাযোগ জিনিস আপনি কইছেন যদিও শুনছি আর কি বাট আমার মেইন কোয়েকশনটা হইল যে আগে তো আপনার আমার লগে এই ধরনের আমার রিলেশন হইল অবভিয়াসলি একটা ইস্যু আছে যে আগে মনে হইল আমরা ফ্যামিলি মেম্বার অ্যাক্সেস আছিল বুঝছেন নি তো we didn't understand our family member access asil not because আমরা specially the access was for everybody but there came a point that access limitation করে দিয়েছে and we were the easy targets we were আমরা very obedience আমরা কইছে এক জিনিস okay বুঝছেন নি কিটা we didn't challenge them we didn't say why not বুঝছেন নি কিটা because one জিনিস হইল গিয়া they can't be different rule for different people. Either everybody has access or nobody does. Unless it's specified. Tara make the rule on the basis of challenges. They so Aganani Tara excellent service this and I'm not denying that. Of course they give the excellent services because of the NHS. Amar maaske asol. It's because of them. Are obviously Allah hukum. But at the same time, we realize now যে আমরা as a family member হিসাবে আমার মার ওয়েলবিং ও যে হসপিটালাইজ হইছে কতটুকু কন্ট্রিবিউট করছি আমরা sorry so এখন okay so yes we need to really need to as a collectively আপনারা হেল্পের মাধ্যমে we need to do what's best for our community for now and the future. Thank you. আমি একটাই কথা চাচ্ছি যেটা হচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশিরা যখন দেখতেছি বা মুসলিমরা দেখি যখন আমাদের ঘাড়ে পড়ে যেটা বাংলা কথা আর কি আপনার মার সমস্যা হচ্ছে আপনি এখন সোচ্চার হচ্ছেন এর আগে আমরা তাফিদার ঘটনা দেখছি যে এছাড়া বিভিন্ন ডিসক্রিমিনেশন কিন্তু হয় এই রয়্যাল লন্ডন হাসপাতালে বলেন ব্রিটেনের বিভিন্ন হাসপাতালে বলেন অনেক এখন তো করোনার জন্য অনেক কিছু আমরা স্যাক্রিফাইস করি কিন্তু আমাদের যখন আপনার মায়ের জন্য আপনি যেভাবে দিচ্ছেন কিন্তু অন্য একটা মায়ের জন্য কিন্তু আমরা সেই একত্রিত হই না আমরা করি কি যখন যে জিনিসটা আসে সেটার জন্য একত্রিত হই আজকে যেমন আপনার মায়ের জন্য আপনি যেভাবে সোচ্চার হচ্ছেন এই সোচ্চারটা সবসময় থাকবেন কিনা আমরা বাঙালি কমিউনিটি কিন্তু থাকি না এই আপনি যেমন আজকে সোচ্চার হচ্ছেন যে আপনার মাকে সুচিকিৎসার জন্য আমরা সমস্ত বাঙালি একত্রিত হচ্ছি মিডিয়া সোচ্চার হচ্ছে কিন্তু কিছুদিন পর কিন্তু সবকিছু আবার নরমাল হয়ে যায় আমরা কিন্তু সোচ্চার থাকি না আমাদের কোনো ভয়েস থাকে না সেই ভয়েসটা রাখার জন্য আপনার কি থাকবে for this to continue আমি থাকি আর না থাকি we want this is a movement and আমরা এটা থাকার লাগিয়া এবং not only থাকতো we want to now press the Bloods and NHS for our rights. For this reason, we created this forum. For this reason, where we can do a survey and say, this is what the... Mr. Doyas, you know what? We're looking at your complaint. We'll come back to you 40 days. This is a standard procedure. And Tarar platform, I think, is it quest by your channel, after air person, viewing viral issue, but at the same time, the comments majority of the comments were in English. So এটা তারা read করার পর তারা alert হইছে. So yes, 100% আমরা থাকমু and আমার মার লাগে হয়তো কিছু লেট হয়ে গেছে. I don't want this to happen in the future to anybody. It doesn't matter is it Bangladeshi or whoever it is, what religion they're from. Yes. We want the level of care to be for across the board for everybody what they deserve. Don't forget, it's a must because we are all contributing towards for them to provide a service. It আমরা already contribute করলাম
how in a small way, how in a big way. They cannot deny our right. Amra jodi right থাকে, and we need to, we don't need to fight for it. We need to have a dialogue. Why not? যেখানে তারা দিত না, আমরা কইমু খেনে দিতা না, আমরা বুঝাও তারা. If we are satisfied as a community, fine. If we're not, we want to ask demand. I can assure you, Razul Bhai, this will stay, inshallah, and we want every one of his help. বুঝছেন নাকি? একটা কথা আছে না নি যে ওয়ার্ল্ড as a through the media ডিকটেটরশিপ রে ফালাই দেয়, বুঝছেন নাকি? স্বৈরাচার রে ফালাই দেয়। আর আপনারা লইয়া যদি আমরা একটু বেশি জানতে পারি না, আমরা কমিটির লাগি না আমরা তো অনেক সময় অনেক সংগঠন দেখি যে তার পারপাস সার্ভ হয়ে গেলে সে আর মানে ওইভাবে অ্যাক্টিভ থাকে না, কিন্তু সেই জিনিসটা আমরা চাইবো যে এখানে বিভিন্ন আছে যে যার যখন প্রয়োজন হয় সে কিন্তু সোচ্চার হয়ে ওঠে, কিন্তু প্রয়োজনটা যখন শেষ হয়ে যায় তখন can I just আমি এক সেকেন্ডে রিপ্লাই লাইমু। আমার প্রয়োজন, টু বি অনেস্ট, আমার প্রয়োজন আমারটা শেষ, বিকজ আমার মারে লইয়া ইচ্ছি, বুঝছেন নাকি? Now I am fighting for our community, and that I can show you. I am not আমার মা তো আইছন, আমার মা যদি নিনো থাকতা আর আপনারা আমি অন বোর্ড আনতাম অন্য কথা, আমার মারে ইনশাআল্লাহ আমি লইয়া ইচ্ছি, my mom is inshallah by আপনারা দয়া ভালো আছেন। Now I wanna take this forward for the community future, যাতে মানে আমি abandon করতাম না, and আমার cause is one cause, good cause. Thank you. Bayas bhai, if you allow me to say something about, it's like I got a question, but you know that's again. So basically, what was going on in your mom in Royal London Hospital, we put like Bangla TV and Ion TV, things brings the total scenario of what they are doing with especially our Bangladeshi community. Rather than you mention about the Jewish and LGBT community, is that they are getting their access to look after even their family member, inside the hospital as well. But we don't have that access, and even we, to be honest, we don't know what is our rights as a patient's family member. So you stood up now to whatever dialogue. We need to recognize where we can request where our needs are, and ask them our needs. And I am I'll let Bhai Surat take over from here. We definitely need dialogue. Great answer. I think it's very important that we also establish who we are as well. I mean, obviously, I'm here on the forum representing as a community activist, inshallah. Obviously, I've been following developments of the NHS and also Royal London Hospital for many years. Some of these anecdotal evidences that you're receiving now are very much people's experiences, and a lot of these experiences haven't been formally collated or evidented. Yeah, so there's a lot of people. So number one, there is a perceptional problem, and this is the Royal London Hospital's issue, because obviously when there is a perceptional problem, then they have to deal with this. Within the community, there is a very negative perception towards the way people receive care in the hospital. Now, we totally understand that in this pandemic crisis, the NHS is under pressure. However, being under pressure does not necessarily mean that they become negligent or their service quality drops. And I think because of the pressure, much of the service quality has dropped because they're prioritizing other aspects of the work in the hospital compared to respecting your culture or your need. So there is a massive gap. Now, when you ask the question, are they institutionally neglecting? I would say they are definitely institutionally neglecting the Bangladeshi community, which is the largest community in Tower Hamlet, which is one of the largest recipient of service from the Royal London Hospital. Everyone is aware that the British Bangladeshi community is more likely to get COVID-19, and more of our community members are actually dying. The absence of not recognizing the cultural need of the community in East London or Tower Hamlet is a negligence on the management, who've actually not necessarily respected the community. Now, you and I, we all know, in any level, in public level jobs, when people are recruited, they always ask about cultural sensitive, how much do they know about the local area, the culture.
You know, there is a managerial issue deficit in there, the way they are actually managing. I have concern about the way they're managing this, because if they're managing correctly, they would have been prepared. They would have acknowledged that there are communities that we need to engage with. It definitely shows there is inequality, because if other communities are able to utilize and access their rights, why one particular community is being neglected? So it is very clear and obvious. We need to take this action in several stages. Number one, to create the awareness. Number two, we need to collect the evidences in order for us to make the cases. There is a power relationship problem here. We as the community are not recognized. We don't have any power authority on any platforms at the moment. None of our institution, Abubai will tell you, you know, he doesn't, or his organization does not have any platform in any of these strategic places where the decisions are being made. If the community is neglected from any strategic places, that is not a partnership with the community. They boast in East London that they are in partnership with the community. We don't have that evidence, and the anecdotal evidences don't actually highlight any that kind of level of partnership. We want to make sure, and I've advised the group here to make sure that it is a community response and is not a response from those who are working for the NHS, because we want an independent process. In that process, what we want is we want people to, we want to bring expertise. We have plenty of British Bangladeshi GPs, doctors. We have plenty of, you know, I have a cousin who actually is a consultant in the Royal London Hospital, yeah? We have expertise who are from the community. There is no platform or structure where those expertise are actually put in place. We as a community, we may have to put that together now and put ourselves on the position where we're able to hold the Royal London Hospital to account for improvement, for better improvement. Yeah, we're not, those guys said, look, we're not there to attack them. However, under the pressure, they can make mistakes. Under the pressure, they can, you know, give the wrong information that is not verified, and there's no independent verification. So if a family is told, look, you know, it's best if you take your mom home, she's going to die anyway. You know, there's no other way we can verify that. Yeah, and there is definitely a negative perception now. It is a responsibility of the Royal London Hospital to kind of remedy that. You know, the community is willing to work together, but we're going to make our cases step by step. This is the initial stage of developing that forum. We will need to bring in expertise from the medical background so that we can scrutinize what's it called. The council also has a responsibility as well, because the health scrutiny panel needs to be effective in scrutinizing the key partner, the Royal London Hospital and the NHS Trust. So we need to also look at ways of how we can ensure the local authority is providing the best scrutiny on this. Why is it that some communities are facing some form of neglect, even if it's a perceptional problem? That's fine. আমি কাইম হইরাম আপনারা আলাপ হইছে আমার জি জি আই ক্যান সি ইউ ব্রাদার আমরা লাস্ট উইক শুরুমাত আপনার ব্যাপারে আপনার এই যে কমপ্লেইন্ট বা কনসার্ন নিয়ে আমরা নিউজ করছি এবং আমরা এনএইচএস এর লগে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম বাই ইমেইল the response they are investigating your concern or complaint, but do you have any response from them how long it will take if they gave you any time frame for investigation? They did. I received one. Yes, actually, standard একটা letter পাইছি আমি আপনারা কইরাম from the clinical governance, and for them to do investigation, it takes 40 days. But what she said to me, আমি যখন বাদে উঠা আমি একটা চিঠি লিখে দিছি আগে যে why is this 40 days, তখন আমার Lona, who's the senior nursing staff who looks after that, he said no, because your case is going to be like it's like a precedent, right? We're looking at it to do ASP, and we want to work with you to solve this problem. But although the letter that went out to you is a standard procedure, আমি ও সিটি পাইয়া বাকা আপসেট হইছিলাম, আর আমি আপসেট করে একটা ইমেল কইরা দিছিলাম, বুঝছেন নাকি তা? জি বুঝছেন নাকি তা? So I'm getting response from the Royal Baths on basically, and I'm talking to them more or less every day. Lona,
She's talking to me every day, and they're trying to arrange what we arrange a meeting with the BATS NHS Trust with doctors and nurses. So hopefully she's trying to get that arranged. Although I'm not going to let the complaint or concerns be investigated. At the same time, let's sit down. In the meantime, there are patient are on, family members are on. Let's get this out, and they agreed on that. Yeah, আর আপনি আরো কইলা যে হেলথ মিনিস্ট্রি অফ হেলথ আর পরে মেয়র অফ লন্ডন আরো কয়েক জায়গায় আপনি কমপ্লেইন করছিলেন জি জি আমি আই রোট নাও মিনিস্ট্রি অফ হেলথ তো দেওয়ার কারণেও কিন্তু আর স্পেশালি বাংলা মিডিয়া ক্যাচ আপ করার কারণে কিন্তু হইছে সো মিনিস্ট্রি হেলথ we know when I Thursday morning I actually had a call I think the Friday that Taraida on a Fort and when I spoke to the Royal London Hospital they did confirm that they got that forwarded which you need that normally Tarar kintu response is just procedural response. আচ্ছা এটা তো হলো আপনার ইন্ডিভিজুয়াল কেস এখন মনিম ভাই তারা বা আরো যে আপনারা কইরা আরো অনেকগুলা কেসগুলো আছে আপনারা দেখছেন যে তারা ডিসক্রিমিনেশন করে এগুলা নিয়ে আপনারা কবে কমপ্লেইন দিবা কোন আনুষ্ঠানিক কোন কমপ্লেইন দেওয়ার কোন টাইম ফ্রেম আপনারা আছেন আপনারা কবে দিবা এটা এখন if I let me try to answer that. Individual families তারা individual complaints হল দেওয়া লাগে so একটা আপনার আমরা তারা এনকারেজ করাম এই তারার যে কনসার্ন গুলা তারা শেয়ার হতা তারা ডিটেইল দিরাম এন্ড তারা কমপ্লেইন মালাইরা ইনো মাঝে দুইটা লেভেল একটা হইলো পার্সোনাল পেশেন্ট কমপ্লেইন আর একটা হইলো একটা স্ট্র্যাটেজিক ফোরাম থাকতো আমরা কমিউনিটি মেম্বার হওয়ার লাগি যে আমরা অ্যাক্সেস পাইরাম না আমরা কমপ্লেইন শুনেন না তো এই গ্রুপটা ক্রিয়েট হইছে ও তারা আমরা কাছে আইলা আমরা তারা হেল্প করতে ডিফিকাল্ট টাইমও আর এমনি আপনারা গ্রুপ ওয়াইজ কিছু করবা কিনা যেমন আপনারা কইরা ডিস কমিউনিটি তারা ফ্যাসিলিটি পায় তারা বিভিন্ন ফ্যাসিলিটি পায় বিগত তারা চেষ্টা করে বা তারা কমিউনিটি তারা কাজ করে বা ডিস কমিউনিটি করে এজ এ কমিউনিটি আপনারা এমনি তো পার্সোনালি আপনারা হেল্প করবা কিন্তু আপনারা এই যে গ্রুপ অফ পিপল কিছু করবা নি সবগুলা মিলাইয়া করার কোনো চিন্তা আছে So, can I come in? I mean, important that we ascertain that information. Amar experience on there, or whatever I know, I'm not from the British Bangladeshi people don't sue the hospitals for medical grounds. Okay, other communities do. Yeah, and it's other communities like if there are problems, if there are, like if an operation goes wrong, they do sue the hospital, and that's why the trust has its own body in that. Yeah, it'd be interesting to find out. What level of that has taken place and if our community have done that. As far as I know, a lot of people from our community do not complain. They don't even. So one of the things that we would like to do is to help facilitate people so that people can make effective complaints and ensure that their complaints are getting, they're receiving at least some kind of responses on that as well. Sorry, all yours, Surat. Okay, thank you. Now, I'm just going to do 2-3 points quickly, but I think the SBI should conclude and finish. I think first and foremost, আমরা এই গ্রুপ সেট আপ করছি obviously awareness raise করার দায় বাট আমরা যে প্ল্যাটফর্ম হল করছি যেমন আমরা প্রেস কনফারেন্সে একটা ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে তারপর আমরা ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট করছি অলরেডি ওভার 100 মেম্বার্স 24 ঘন্টা এখনো হইছে না এখনো মানে 12 ঘন্টা হইছে ফেসবুক পেজ সেট আপ করার দায় আমরা চাইলাম যে এভিডেন্স বেসডটা বিল্ড আপ করার দায় কারণ এমনি তো গিয়ে আমরা খালি 2-3 কেস লয়ে গিয়া তো তারা কেউ তো কইবে যে দিস ইজ আইসোলেটেড কেস হয়ে হরাই দিলাইবো তো আমরা এভিডেন্সটা বিল্ড করার দায় আমরা ইমেল অ্যাড্রেস সেট আপ করছি আমরা ফেসবুক করছি ওগুলা আপনারা প্লিজ প্রমোট করবা সো ওয়ান্স উই build up the base next stage you আমরা to go and sit NHS management লগে sit করিয়া ultimate aim is একটা written charter না যে this is what the changes we will be making এটা তারা অফিশিয়াল বানাইতো that is our intention তো ইগো এটা যদি বানাইলা দেন ও রেজাল্ট করেন ভাই যে প্রশ্ন করছলা যে আমরা তো ইস্যু একটা হইলে একটু গরম থাকি আমরা বাদে নিয়ে রয়ে যাই ইনশাআল্লাহ ধরলে এই ধরনের যদি চার্টার করিলাই তারা তে আমরা ই কন্টিনিউ ইগুরে আমরা জাস্ট মনিটর করতাম যে আদে স্টিল ইমপ্লিমেন্টিং দিস এগুলা কমিটমেন্ট হল বানাইছে সো আমরা সেট অফ কমিটমেন্ট আনতাম থার্ড থিং ইজ আমরা কমিউনিটি কিছু অর্গানাইজেশন বিল্ড করার পড়া লাগবে অলরেডি একটা আছে রিপ্রেজেন্টেটিভ আবু ভাই
Eden Care, he's part of this platform as well. যে আমরা একটা কমিউনিটি অর্গানাইজেশনের প্রোফাইলটা বিল্ড করতে হইব যাতে eventually কমিউনিটি অর্গানাইজেশনে এগুলা উইথ ফান্ডিং ফ্রম রেলেভেন্ট বডিজ এগুলা প্রোভাইড করতে পারে আমরা কমিউনিটি। ইনশাআল্লাহ এই ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার এগুলা আমরা শেষ করিলে আমরা এই ডে টু ডে আমরা ইলা ক্যাম্পেইন করা লাগতো না, কিতা করা লাগতো না। এটা একটা লং টার্ম প্রসেস। আর ফাইনাল থিং ইজ যেটা ব্রাদার আফজলে টাচ করছিল যে আমরা রিপ্রেজেন্টেশন যে সময় আমরা ও ভেরিয়াস এনএইচএস বডিজ, কারণ কত বডি হল আছে আপনার ইসল্যান্ডার হেলথ ট্রাস্ট আছে, বার্ট ট্রাস্ট, কত ট্রাস্ট is representative থাকলে যারা জেনুইনলি পোর্ট্রে করতে পারবে কমিউনিটি ইস্যুস, দেন ইনশাআল্লাহ এর লাগি আমরা যে আমরা প্রেস কনফারেন্সে কইছি একটা হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ সবে মিলিয়া আমরা যদি কাম করি ইনশাআল্লাহ আমরা চেঞ্জেস বানাইতাম পারবো। আর চেঞ্জেস বানাইলেও আলটিমেটলি আমরা ফ্যামিলি মেম্বার, দিস ইজ অল উই ওয়ান্ট। আমরা আর কিচ্ছু চাই না। আমরা চাই যে আমরা মা বাপ, আমরা আত্মীয় স্বজন, বয়স্ক যারা যাইবা এরা জাস্ট বেস্ট পসিবল হেলথ কেয়ার পাইবা, কারণ এরাও ইএনএইচএস কন্ট্রিবিউট করছেন। এরা এই সোসাইটিতে 50-60 বছর ধরে তারা ট্যাক্স দিছেন, দে হ্যাভ এ রাইট। ইট ইজ নট ফেভার করেন না এনএইচএস, এগুলো রাইট, এগুলো আমরারও রাইট। আমরা ট্যাক্স দিলাম, আমরা আমরা সব যারা এই ফোরাম আছে, এই প্রেস কনফারেন্স, আমরারও সবার রাইট, কিন্তু আমরা বেস্ট পসিবল হেলথ কেয়ার পাইতাম। এটা যখন পাই না তখন আমরা গেলো নিয়মের আমরা চ্যালেঞ্জ করতাম আর ধরে রাখতাম। সো ইনশাআল্লাহ সবাই মিলিয়ে আমরা হয়তো দোয়া করবা। এন্ড দয়াস ভাই, আই লিভ টু কনক্লুড। গয়াস ভাই, সুরত ভাই, আমি আপনার কাছ থেকে ভিডিওতে না হয়ে গেছি, ইউ হ্যাভ টু হিট দেম হার্ড। আপনারা যদি ডিসক্রিমিনেশনের ইস্যুটা না নয়, এটা ক্লিয়ার ডিসক্রিমিনেশন ইন আওয়ার ভিউজ। আপনারা যদি ডিসক্রিমিনেশন না নয়, then you cannot even shake the huge body of NHS. আপনারা এটা আনলে তারা একটু নড়িচড়ি বইব। এটা যদি আপনারা বাদ দেন, দেন আমার মনে হয় না তারা ইন্ডিভিজুয়ালি ওয়ান টু ওয়ান তারা সেটেল করার চেষ্টা হবে। তো ডিসক্রিমিনেশন আমি পুরো বুঝলাম আপনি কিতা কইরা। There's a lot of ways of saying the same thing. There is a lot of way of saying the same thing. So inshallah we'll get that message across. You know what? I don't mind saying it. And then you just do what you need to do. I mean, you know, I will say it because I can see it. It's you've like got more experience over it. No, it's not experience, because you become the hate figure and they want to deal with mild-mannered people. As long as we get the long-term aim, I like the saying, Surat, you just said, we just want to get the best care, isn't it? For our families and loved ones. Yeah. The ultimate objective is to remove the structural discrimination. That's the main thing. So, shall we finish it off by concluding? One more question. You need to round up. Yeah. Okay. First of all, I would like to thank everybody. আপনারা সবে বিশেষ ধন্যবাদ, not only for today's press conference, but from the day আপনারা just দিন থেকে এই initiative start হইছে, from that day, if you did not convey the messages to the community, আপনারা চ্যানেল দি বা আপনারা প্রিন্ট মিডিয়া দি যদি আপনারা এটা কনভে করতে না, লোক অনেক মানুষে এটা অ্যাওয়্যার হইল না। নাও দে আর সেইং মোর অর লেস অনেক মানুষে যারা at that time hospitalized হইছেন, they are suffered the same. So special thank you to you for bringing this up. Also, like I said, আগে একটা কথা কইতাম যে আপনারা যদি আমরা কনসার্নস গুলা রিলে করবে করতে পারেন, we will be there to the end inshallah, but you have to be there for facilitate the message to the people of the community and to the relevant departments. আপনারা যখন গেতারা questioning করবা, they will have to listen to you. You are the most powerful weaponless system যেটা বুঝুন নাকি, pen is very powerful. আপনারা আমরা হেল্প করবা, and inshallah we will continue this. We want everybody to be on board, although initially আমরা একটা in rush আমরা একটা কমিটি বানাইছি ছোটখাটো কইরা, just so that আমরা legitimately approach করতে পারি officially, but in very short space of time, inshallah we want everybody concerned, people like yourself, to get on board and help the community and take the lead. Again, I'm very grateful and thank you very much and appreciate your time. And above all, আমি জুবের ভাই এবং আপনারা ব্রিটিশ বাংলা প্রেস ক্লাব রে কইতাম চাইরাম, আপনারা
London Bangla Press Club. London Bangla Press Club. Sorry, British Bangla, London Bangla Press Club. Thank you, Titam Sai, for waiving the fee. আপনারা জনস্বার্থে পাবলিক ইন্টারেস্টের স্বার্থে আই এম এভার সো গ্রেটফুল ফর দ্যাট অলদো আমরা ভেরি হ্যাপি হইলাম না পে করতাম আমরা আপনারা জেনারেসিটি দেখাইছেন ভেরি গ্রেট আমরা কমিউনিটি উইল রিমেম্বার দিস থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ shall we আপনার